esse livro muito grosso, que é chamado Sutta Nipata, que é uma coleção de histórias sobre o Buda. And one of the very lovely things that it's got in this translation is a long description of the day in the life of the Buddha himself. Então, uma coisa que tem no Sutta Nipata é um capítulo com uma descrição comprida sobre o que o Buda faz no dia a dia, a programação dele. So I thought I'd just, before the meditation, tell you what the day in the Buddha looks like. Então, daí eu pensei, antes da meditação, eu ia só relatar para vocês o que seria um dia na vida do Buda. And Manjupriya doesn't know this yet, but I thought instead of doing the Metabhavna, we could do a recollection of the Buddha. Então, daí eu não contei isso ainda para o Manjupriya, mas ao invés da Metabhavna, a gente pode fazer uma prática de se reconectar ou conectar com a vida do Buda. Okay, so the day of the Buddha starts at dawn. Então, no pôr do sol, no início do dia, o dia do Buda começa. And when he, it doesn't say that he wakes up, he just gets up. Então, não tem um momento na descrição do dia dele que ele acorda, ele simplesmente se levanta. He washes his face and then he sits down for meditation. Então, ele lava o rosto e ele sente-se para meditar. And he meditates all the way the whole morning until it's time to go for alms in a nearby village. E daí, sentado em meditação, ele fica meditando a manhã todo até a hora de se levantar para fazer esmola no vilarejo. So I imagine in India, dawn would be at about 6 a.m. Então, às 6 horas na Índia, o nascer do sol. And probably time to go for alms would be around 10 a.m., 11 a.m. So maybe 4 or 5 hours of meditation. Então, 4, 5 horas até 10 horas para ir à esmola. Eu falei pôr do sol no início, mas é nascer do sol. And he would then go into the village to beg for food, sometimes by himself and then sometimes with other monks. Então, daí ele ia para o vilarejo, ou sozinho, ou com outros monges, para pedir esmola. And sometimes when he would go into the village, all these miraculous things would happen so that the villagers will know that the Buddha is coming. E na chegada no vilarejo, muitas coisas milagrosas iam acontecer, e esses iam avisar, né, como sinais, as pessoas, os moradores, que o Buda estava chegando. So sometimes there would be a wind, sometimes there would be flowers, sometimes there would be rays of light. Então, de vez em quando, vento, de vez em quando flores, de vez em quando raios de luz. So the villagers will know that the Buddha is coming and they'll dress up in their best clothes and go and meet the Buddha. Então, os moradores no vilarejo iam saber que o Buda está chegando, então eles iam se vestir nas suas roupas melhores para encontrar com o Buda. And they would almost sort of like compete with each other to feed the Buddha and to feed his monks. Então, havia até uma certa competição entre as pessoas para deixar o Buda e os monges alimentados.
So they'll say, come to my house and bring 20 monks with you, or come to my house and bring 50 monks with you, or come to my house and bring 100 monks with you. Então, eles iam dizer, tipo, vem para minha casa e venha trazendo também 20 monges, ou venha com 30 monges, venha para minha casa, ou venha para minha casa com 100 monges. Anyway, the Buddha would go to somebody's house and take his food there. And when he's finished eating, he will give a teaching. Então, normalmente, o Buda ia aceitar convite, ele ia para comer e depois de comer ensinamento. And the teaching will be appropriate to the level of the people who are listening. E ele ia ser bem sensível ao nível da pessoa que está escutando para escolher belo ensinamento. Then the Buddha would go back. So this will be around midday. He will go back to his where he was staying. Então, por volta de meio-dia agora, ele ia voltar para onde ele estava ficando. And then he will just sit and wait until all the monks who he is staying with have come back from their alms round as well. E ficando aí, ele ia esperar a chegada de todos os monges que também foram para pedir esmola. And then I love this detail. He would there would be a stool that is prepared for him to stand on, and then he would address the monks. Então eu adoro esse próximo detalhe. Eles iam colocar banquinho para ele e ele ia subir para ficar em pé em cima do banquinho para dar uma palestra, ensinamento para os monges. And then after he gives his teaching, his monks will ask him questions. Maybe they ask for a meditation subject. And he would just give the meditation that is appropriate to the person he is teaching. Então, daí, depois, normalmente, ia ter uma chance dos monges fazer pedido de tipo de ensinamento sobre assunto de meditação, e ele ia captar, né, a necessidade da pessoa e selecionar alguma coisa apropriada para aquela pessoa. And then he will have a siesta. E depois, uma siesta. So he'll lie down on his side, just like this Buddha here. I don't know if you can see it very well. Maybe I bring it forwards. Lie down on his side, one leg on top of the other. Então, ele ia se deitar, né, assim como essa estátua do Buda, né, com uma perna em cima da outra. And his mind would be completely clear. He's just resting. E só descansando, a mente, né, é clara e limpa. And when he is refreshed, he will get up and the villagers will come for their teaching. They will come to him for another teaching, yeah. E depois desse descanso, ele se levanta para receber pessoas do vilarejo. And then the monks will again come to him for teaching. And by this time, this is evening, after the monks have gotten more teaching, the devas will come for the teaching. Daí, os monges voltam para mais ensinamento e depois disso, o que vem são os devas, que são, né, são como se fossem espíritos, né, leves de luz. So this time, it's about like midnight already. So after the villagers and the monks and the devas come for the second session of teaching, it's about midnight. And then from midnight until dawn,
he walks, he lies down on his side again, and then he enters deep meditation. Então, daí, depois dessas ondas, dos vilarejos, dos monges, das devas, é meia-noite, mais ou menos. Então, o que ele faz? Ele descansa ou deitado da maneira como a gente viu, ou andando, e aos poucos ele entra em profunda meditação. And in this meditation, it's called the meditative attainment of great compassion, where he surveys the whole world and looks for beings and looks at beings and looks for beings with little dust in their eyes. Então, essa meditação é chamada a meditação de profunda compaixão, né? Então, e o que ele faz? Ele faz como se fosse um escaneamento do mundo todo para encontrar e identificar pessoas que têm muito pouco poeira nos olhos. Isso quer dizer que conseguem enxergar, que têm receptividade. And then by this time, it's almost dawn and his next day begins. Então, daí é a hora do nascer do sol de novo, para o dia começar. So there's nowhere in the Buddha's day for watching the news or looking at our phones, or looking at his like mobile phones, or even like playing games and wasting time in the way that we do. Então, daí, na programação do Buda, não tem tempo para ele assistir o jornal ou, né, ou olhar para o celular, alguma coisa. Ele não gasta tempo, assim como a gente gasta tempo no dia a dia. Anyway, I don't know what you think about the Buddha's day, but I just find it really impressive. Então, eu não sei o que vocês acham do dia do Buda, mas eu acho especialmente inspiradora. So I'll just leave it there in terms of the teaching. What we'll do now is the Buddhanusati, which is a recollection of the Buddha. Então, eu vou deixar o ensinamento para lá, do lado, e o que a gente vai fazer é a conexão com o Buda, né, que vem de um sutta. What's the name of the sutta again, Danayutta? Oh, this is Kasi Bharatvaja Sutta. Ok. Então é do Kasi Bharatvaja Sutta. Mm-hmm. Yeah? Yeah. É, ótimo. Okay. So, getting ready for meditation. Então, se preparando para meditação. And when you've closed your eyes, you might want to start to connect with a sense of timelessness and spacelessness or spaciousness. Então, agora, fechando os olhos, talvez você gostaria de se conectar com uma qualidade que é além de tempo e uma qualidade de espaço enorme.
Maybe even breathing more space with each breath. Each breath breathing in spaciousness. E também talvez seria bom na inspiração, né? Trazer ainda mais espaço, essa qualidade de espaço para dentro da sua experiência. So infinite space inside, in front of you, behind you, and all around. Dentro de si, espaço infinito, em frente, atrás, do lado, em todas as direções.
Now into the spacious timelessness, see if you can find yourself in the presence of the Buddha. E no meio desse espaço infinito que transcende o tempo, veja se você consegue achar um encontro com a presença do Buda. Maybe he is sitting, meditating under a tree. Talvez ele esteja sentado embaixo de uma árvore, meditando. Maybe you're walking with him on his arms round. Talvez você acompanhe ele pedindo esmola, andando. Maybe he is teaching the villagers, the monks, or the devas. Talvez ele esteja ensinando os moradores do vilarejo, ou dos monges ou monjas, ou das devas.
What would it be like to be in the presence of the Buddha? Como seria estar na presença do Buda? What would it be like to be in the presence of great wisdom, great compassion? Como seria estar na companhia de grande sabedoria e grande compaixão? What would it be like to be taught by the Buddha? Como seria ser ensinado pelo Buda? See if you can allow yourself, your heart, your mind, your whole being to be affected by the presence of the Buddha. Veja se você consegue abrir
o seu coração, a sua mente, a sua presença inteira para o efeito da presença do Buda. To be affected by the radiance of his stillness, de receber o benefício da presença dele irradiando esses benefícios. the radiance of his compassion, todo o impacto da compaixão dele, radiando. the radiance of his infinite, boundless wisdom, E recebendo a sabedoria infinita, radiando em nossa direção. and remember that he's well pleased with you, pleased with your efforts, pleased with your presence. E lembre-se que ele está consciente dos seus esforços, da sua presença, e esse traz prazer para ele.
Now starting to let any image of the Buddha fade, relaxing any effort you're making. Então, agora, deixando a imagem ou da presença do Buda na sua mente dissolver. Bon. So we might just have a few minutes for any questions that you might have, maybe one or two questions. Então, eu vou fechar essa sessão para abrir alguns minutos para quem quiser talvez fazer uma pergunta. A gente tem espaço talvez para 2 perguntas, se quiser. Eu vou traduzir, então, se puder falar em português, eu vou traduzir para Danayutta, ao invés de falar em inglês para ela. So I'm just saying that I'll translate for everything. Só levanta a mão se quiser. Acho que Marcos quer fazer uma pergunta. Né? Marcos? Bom dia. A minha pergunta é que nós costumamos alternar as meditações de meta e sati. E essa me pareceu uma meditação completamente diferente, muito interessante. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Okay, so obrigado, Marcos. So Marcus is just asking that we've been accustomed to, alternating the mindfulness and breathing with metta bhavana. And so this seems to be a practice that's very different. So can you just explain where this practice comes from and how it fits in with what we're doing? Very good question. Então, ótima pergunta. And actually there are lots and lots of different kinds of Buddhist meditation. Mindfulness and metta are just 2 practices that we teach to everyone who comes along in Triratna. Então, na tradição budista existem muitos tipos de meditação e no Triratna a gente ensina a alternação de atenção plena na respiração e o metta bhavana para todo mundo que está chegando. There is a set of meditations called the Anusatis. Existe uma sequência de meditações chamada os Anasatis. And mindfulness of breathing is one of the sets, part of the set. Also, there is mindfulness of the Buddha, which is what we did, mindfulness of the Dharma, mindfulness of the Sangha,
and mindfulness of ethics, so sila anusati. Então, dentro dessa sequência dos anisatis, tem atenção plena na respiração, que a gente faz sati na respiração, mas daí tem outras maneiras de praticar atenção plena. Tem atenção plena do Buda, atenção plena no Dharma, atenção plena na Sangha, né? E também atenção plena na prática ética. I particularly wanted to do the Buddha Anusati because we're coming up to a festival day, remembering the death of the Buddha next week on the full moon. Então, daí, lá vem um festival na lua cheia, na semana que vem, que é a lembrança do falecimento do Buda. E eu quis trazer, né, essa amizade do Buda especificamente para fazer essa conexão. Is there another question in the chat? Yeah. So Sônia colocou uma pergunta aqui. O que Buda buscava alcançar passando a maior parte do seu tempo em meditação? Talvez contato com o divino? Então, Sonia is asking, what did the Buddha search for when he was meditating for such long periods during the day? Maybe contact with something divine? What was that? Well, traditionally, the Buddha didn't need to meditate, but he wanted to meditate. Yeah. Tradicionalmente, o Buda não precisava meditar, mas ele quis. Sometimes it's said that he meditated and attained higher states of concentration to refresh himself. Então, ele, de vez em quando é explicado que para ele se renovar, ele usava meditação para se conectar com estados de consciência superiores. But this particular teaching that we've been looking at today, the Buddha is doing this meditation of great compassion to look for beings who are ripe to be taught the Dharma. Então, na descrição que eu trouxe hoje, o Buda está realizando uma prática de grande compaixão para perceber, né, qualquer pessoa que está no momento de máxima receptividade ou abertura para entender, né, o Dharma. So I just finished up the story. When he does this meditation in this particular story, he sees this man, Kasi Bharadvaja, and then he goes to teach him. Então, nessa história, ele enxerga, né, uma pessoa, Kasi Bharadvaja, alguma coisa assim, e ele vai atrás desse homem para ensinar ele. Né? But that's another teaching because it's now 8 a.m. in Brazil. It's time to go. Então, mas essa é outra história. E como são 8 horas, a gente tem que ir. Muito obrigado, né, Danayutta, pela sua gentileza, pela sua presença, pela delicadeza como você conduziu a nossa meditação hoje. So thank you so much for your kind gesture coming in today and so delicately leading the meditation. E também conectando a gente com a lua cheia que vem e com Paranirvana que está chegando, and also preparing us and connecting us with the full moon that's coming in, Paranirvana, which is coming up. Então você vai receber agora os frutos disso. So now you'll receive the fruits of this. So
Então, gente, agora é hora de abrir os microfones e transmitir, né, as bênçãos da Sangha das 8 horas para Danayutta. Muito obrigada. Obrigada, Dana. Thank you very much. Thank you for coming. Very nice. Muito obrigada. It was wonderful. Thank you. Very Thank you. Thank you. So next week, next Friday, 7 o'clock. Okay. Semana que vem, sexta-feira, 7 horas, e a gente vai ter puja amanhã à noite, e a gente vai voltar na segunda-feira. A programação vai chegar. Obrigado, Danayutta. Thank you so much. Obrigada. Bye, bom dia.